Welcome to Learnino, KSEB Sub-Engineer exam prepare ചെയ്യുന്നവർക്ക് module 5 നിന്നുള്ള കുറച്ച് basic ആയിട്ടുള്ള questions ആണ് നമ്മൾ discuss ചെയ്യുന്നത്. 50 questions ആണ് നമ്മൾ discuss ചെയ്യുന്നത്. So നമുക്ക് നോക്കാം. Question number 1. Which of the following elements comprise of the passive devices? ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് passive devices മാത്രം ഉള്ളത് നോക്കാം. Resistors, capacitors and SCR, vacuum tube, SCR and diode, transformer, inductor and diode, transformer, triac and diac. അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ passive devices ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി, transformers, inductors and diodes. Question number 2. An active device is one which mechanically control electron flow, electrically control electron flow, pneumatically control electron flow, and option D, automatically control electron flow. So active device is one which electrically control electron flow. Option B is the correct answer. Question number 3. Active devices can also be used as active devices നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Amplifier, chopper, converter and inverter. It can be used as amplifiers. Option A. Question number 4 is semiconductor is formed by which bond? Important question, and it is covalent bond. Option A is the correct answer. Question number 5. In a PN junction with a no external voltage, the electric field between acceptor and donor ion is called. PN junction external voltage നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. The electric field between acceptor and donor ion, it is known as the barrier. അല്ലെ, അതിലാണ് നമ്മൾ ആ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, so it is a barrier. The electric field between acceptor and donor ion is called as barrier. 6. The capacitance of a reverse biased PN junction. Reverse biased PN junction capacitance it increases as reverse bias is decreased. Okay, reverse bias decrease ചെയ്യുമ്പോൾ capacitance increase ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Option C is the correct answer. Question number 7. In a PN junction, the potential barrier is due to charges on either side of the junction, and these charges are majority carriers, minority carriers, both A and B, fixed donor and acceptor ions. So നമ്മൾ PN ജംഗ്ഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ നമുക്കറിയാം it is due to രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ജംഗ്ഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ചാർജസ് വഴിയാണെന്നാണ്. ആ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡോണർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ചാർജ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ഇൻ ആൻ അൺബയസ്ഡ് PN ജംഗ്ഷൻ, ബയസിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത സമയത്തുള്ള PN ജംഗ്ഷനിൽ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. The junction current is due to minority carriers only. The junction current at equilibrium is 0 as equal but opposite carriers are crossing the junction. The junction current reduces with rise in temperature. The junction current at equilibrium is 0 as charges do not cross the junction. So unbiased condition the junction current at equilibrium is 0 as equal but opposite carriers are crossing the junction. Junction current at equilibrium എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം as equal and opposite ആയിട്ടുള്ള charge carriers എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 9. When PN junction is in forward bias, by increasing the battery voltage, circuit resistance increases, current through PN junction increases, current through PN junction decreases, none of them. PN junction നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? PN ജംഗ്ഷനിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് തുടങ്ങുക. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 10. Why is there a sudden increase in current in diode? Diode sudden increase in current ഉണ്ടാവാനുള്ള reason due to the rupture of ionic bond, due to rupture of covalent bond, due to viscosity, due to potential difference. So covalent bonds rupture ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് sudden increase in current വരുന്നത്. Option B is the correct answer. Question number 11. What is the semiconductor diode used as? Semiconductor diode ഇതിലെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്? ഓസിലേറ്റർ, ആംപ്ലിഫയർ, റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് മോഡുലേറ്റർ. സെമികണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്, റെക്ടിഫയറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ സി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹാസ് എത്ര ജംഗ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് we know that 2 PN junctions. Option B. Question number 13. In a PNP transistor, current carriers are acceptor ions, donor ions, free electrons and holes. PNP transistor current carriers എന്ന് പറഞ്ഞു. PNP transistor current carriers എന്ന് പറയുന്ന holes ആയിരിക്കും. In NPN transistor dash are the minority carriers. NPN transistor minority carriers ആയിട്ട് വരുന്നത് holes ആയിരിക്കും. Majority carriers electrons. 15 BC147 transistor indicates that it is made of
BC147. So അതിൽ നമ്മൾ അത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ്, ജർമ്മേനിയം ആണോ സിലിക്കൺ ആണോ കാർബൺ ആണോ? BC147 transistor, it is made of silicon. Question number 16, the number of depletion layer in a transistor. Transistoril എത്ര depletion layers വരുന്നുണ്ട്? It has 2 depletion layers. Transistor has 2 depletion layers. Option D. Question number 17. In a PNP transistor, the majority carriers are PNP transistor, the majority carriers holes. Option D. Question number 18. For a full wave or half wave or full wave rectifier, the peak inverse voltage of the rectifier is always greater than the input voltage, smaller than the input voltage, equal to the input voltage, greater than the input voltage for full wave and smaller for half wave. So half wave ilum full wave ilum PIV എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. So അത് input voltage നേക്കാളും കുറവായിരിക്കും, smaller than the input voltage ആയിരിക്കും half wave ലാണെങ്കിലും full wave ലാണെങ്കിലും. 19. Bridge rectifier is an alternative of full wave rectifier, peak rectifier, half wave rectifier and none of the above. Bridge rectifier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a full wave rectifier. Question number 20. Maximum efficiency of full wave rectifier. It is 81%. ഇപ്പോൾ ഈ റെക്ടിഫയറിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ, അതായത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറും ഫുൾ വേവില് ബ്രിഡ്ജും സെന്റർ ടാപ്പിലും അതിൽ നമ്മൾ കുറേ അധികം ഫോം ഫാക്ടർ, പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്, ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള എഫിഷ്യൻസി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക. അതിനകത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. Question number 20. When a bridge rectifier is preferable to any ordinary 2-diode full wave rectifier because it needs much smaller transformer for the same output, it uses 4 diodes, its transformer does not require center tap and none of the above. So a bridge rectifier is preferable to any ordinary 2-diode full wave rectifier, and the reason it needs much smaller transformer for the same output. Option A. 22. A silicon controller rectifier is turned off mode when its turn off time is turn off time എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സർക്യൂട്ട് ടേൺ ഓഫ് ടൈം ആണോ, ലെസ് ദാൻ സർക്യൂട്ട് ടേൺ ഓഫ് ടൈം ആണോ, ഈക്വൽ ടു സർക്യൂട്ട് ടേൺ ഓഫ് ടൈം ആണോ? SCR it is in turn off mode when its turn off time is less than the circuit turn off time ആവുമ്പോഴായിരിക്കും. Option B. 23. A simple diode rectifier has ripples in the output wave which make it unsuitable as a DC source. To overcome this, ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. So അതില് നമുക്കത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Capacitor in series with load resistance, capacitor in parallel to load resistance, both of the mentioned situation and none of the mentioned situation. So നമ്മൾ ഒരു capacitor എങ്ങനെ വെക്കണം? That is parallel ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. റെക്ടിഫയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിപ്പിൾസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി. 24. What is a filter? It is a frequency selective circuit, amplitude selective circuit, frequency damping circuit and amplitude damping circuit. Filter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a frequency selective circuit. Option A. 25. An RC coupling circuit is an example of what type of filter? Or RC coupling circuit, it is a high pass filter. Question number 26. Which of the following controls the current in senodiode? Senodiode current control ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Senodiode resistance, potential barrier, reverse bias voltage and external circuit. Senodiode current control ചെയ്യുന്നത് external circuits ആയിരിക്കും. Option D. 27. In a senodiode, negative resistance characteristics exist. Forward voltage rating is high, sharp breakdown occur at low, reverse voltage and all of the above. So low reverse voltage ilum breakdown സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സെനഡയോഡിന്റെ പ്രത്യേകത. ഷാർപ്പ് breakdown occur at low reverse voltage. Option C. Question number 28. State the reason for thermal shutdown of IC regulator. IC regulator ന്റെ thermal shutdown ഉള്ള reason. Spikes in temperature, decrease in temperature, fluctuation in temperature and increase in temperature. The reason is increase in temperature. Option D. 29. The clipping level in op amp is determined by. Op ampile clipping level determine ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Reference voltage. Reference voltage ആണ്. Option C. Question number 30. A clamping circuit is also called as DC restorer. DC restorer is the correct answer. Question number 31. Find P for an amplifier with a power gain of 20 and output power of 1 watt. Power gain തന്നിട്ടുണ്ട്, output power തന്നിട്ടുണ്ട്. So നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് input power ആണ്, P in ആണ്. So we'll see power gain എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we know that power gain which is equal to P out by P in.
So P out നമുക്ക് ഇവിടെ 1 watt തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ പവർ ഗെയിൻ 20 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. So we will get P എന്ന് പറയുന്നത് it will be 50 milliwatts. Okay, 1 by 20 that is 50 milliwatts ആയിരിക്കും. Correct answer option A. 32 when amplifiers are cascaded. Amplifier cascade ചെയ്യുമ്പോൾ the gain of each amplifier increase. Option B, a low supply voltage is required. Option C, the overall gain is increased. And option D, each amplifier has to work less. So amplifiers cascaded നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ overall gain എന്താ ചെയ്യുന്നത്, increase ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Option C. 33 in the voltage amplifier, output voltage is 0, output voltage is lower than input voltage, output voltage is equal to input voltage, and option D, output voltage is larger than input voltage. Voltage amplifier output voltage കൂടുതലായിരിക്കും input voltage നെക്കാളും. Option D. 34 the negative feedback in amplifier leads to which of the following? Negative feedback കൊടുക്കുമ്പോൾ increase in current gain, increase in voltage gain, decrease in voltage gain, and decrease in bandwidth. Negative feedback വരുമ്പോൾ decrease in voltage gain. Option C. 35 voltage shunt feedback amplifier forms negative feedback, positive feedback, both positive and negative feedback, and option D, none of the above. So voltage shunt feedback amplifier forms negative feedback. Option A. 36 which feedback increases gain of amplifier? Either feedback ആണ് gain increase ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? It is positive feedback. Question number 37 which oscillator is characterized by a split capacitor in its tank circuit? Tank circuit la ഏത് ഓസിലേറ്ററിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ. 38 which of the following statement about the Wien-Bridge oscillator is correct? Wien-Bridge oscillator ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? Op-amp is used in increasing mode. Op-amp circuit is introduced in 180-degree phase shift feedback. Network is lead-lag network. The amplifier gain condition is mode A greater than or equal to 29. So feedback network എന്ന് പറഞ്ഞാൽ lead-lag network ആയിരിക്കും Wien-Bridge oscillatorൽ. So the correct statement is option C. 39 which of the following oscillators are used for low frequency LF application? നമ്മൾ low frequency application യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? Low frequency application we are using RC oscillators. Option B. 40 Colpitts oscillator uses which type of feedback? Colpitts oscillator യൂസ് ചെയ്യുന്നത് positive feedback. 41 what is the binary subtraction of 101001 and 010110? So binary subtraction ആണ്. So നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. So correct answer വരുന്നത് it is option A. Okay. So binary subtraction ന്റെ rules അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Binary subtraction പോലെ തന്നെ binary addition ന്റെ rule ഉണ്ട്. 1 minus 0 1 വരും. 0 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 with borrow 1 ആണ്. 0 minus 0 0 1 minus 1 0. അതാണ് binary subtraction ന്റെ rule. അത് വെച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. 42 convert 312 octal തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ കൺവേർഷനിൽ എല്ലാ കൺവേർഷനും that is decimal, binary, octal and hexadecimal അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഒക്ടലിൽ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിമലിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. a to the power of the base along with that index position നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇപ്പം ഇതിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂ ഇപ്പൊ 3 into ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് വരുന്ന ഒക്ടലിലെ 8 ആണ്. അപ്പോ a to the power ഇതിൽ 2 വരും പ്ലസ് 1 into a to the power 1 പ്ലസ് 2 into a to the power 0. അതായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So octal to decimal convert ചെയ്യുമ്പോൾ it is obtained by multiplying 8 to the power of the base along with the index position the value അനുസരിച്ചിട്ട്. So here the correct answer is 202 decimal value option B. 43 which number system has base 16? 16 വരുന്നത് hexadecimal. 44 Boolean algebra can be used. Boolean algebra for designing of the digital computer in building logic symbols, circuit theory, building algebraic function. Option A is the correct answer. 45 a counter circuit is usually constructed of. Counter circuit is usually constructed of a number of latches connected in cascade form, number of NAND gate connected in cascade form, number of flip flop connected in cascade, and number of NOR gates connected in cascade. And it is number of flip flops. Number of flip flops നമ്മൾ cascade ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് counter circuit. 56 in an inverter is if an inverter is placed at the input to an SR flip flop, അത് എന്തായിട്ട് മാറും? It will be a D flip flop. Option B. Question number 47 which of these set of logic gates are designated as universal gates? So we know that universal gates NAND gate NOR gate ആണ്. Question number 48
Which among the following is a single bit storage element? Single bit storage element, flip-flopper, counter, shift register, none of the above. So single bit storage element is flip-flop. Question number 49. Which time interval specify the shifting of overall contents of shift register? The time interval which specify the shifting of overall content of shift register, it is a word time. Word time. And the last question, the following hexadecimal number, i.e. 0.43 hexadecimal ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒക്ടൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹെക്സാഡെസിമലിൽ നമ്മൾ ഒക്ടലിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെക്സാഡെസിമലിനെ അതിന്റെ ബൈനറി ഇക്വലന്റിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ബൈനറി ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഒക്ടലിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂയിലേക്ക് ചേഞ്ച്, അതായത് ആ 3 ബിറ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിജിറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓക്ടൽ വാല്യൂ. സോ സി ഹിയർ, ഇപ്പൊ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അതിന് ചെയ്തത് അതിന്റെ ബൈനറി ഇക്വാലന്റ് എഴുതി. ബൈനറി ഇക്വാലന്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, 3 എണ്ണമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒക്ടൽ അതിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 എണ്ണമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. 3 എണ്ണമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ്, ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 3. സോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതാ 3, ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 3, ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 6, this corresponds to 2, this corresponds to 0, and this corresponds to 6. Okay, അങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ നമ്മൾ അത് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കൺവേർഷൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.